Namaskaram. నా పేరు డాక్టర్ Sibasankar Dalai. I am the Chief of Neurovascular Intervention at Medicover Hospitals at Vishakhapatnam. Now, today we are talking about brain stroke. What is a brain stroke? Mundu, we understood stroke means heart stroke, but actually the stroke word, it is for the brain. So, brain is supplied by two major blood vessels which are called carotid artery. రైట్ సైడ్లో ఒక కెరోటిడ్ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక కెరోటిడ్ ఆర్టరీ ఉంది విచ్ ఆర్ సప్లయింగ్ టు ద బ్రెయిన్. ఒకసారి ఈ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిపోతే, లేకపోతే కెరోటిడ్ ఆర్టరీ తర్వాత ఎంసీఏ, ఏసీఏ ఆర్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ, బెసిలర్ ఆర్టరీ, ఎనీ మేజర్ ఆర్టరీ బ్రెయిన్ లోపల బ్లాక్ అయిపోతే the blood that is supplied to the part of the brain through this vessel get compromised. So once ఒకసారి ఈ బ్రెయిన్ లోపల బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపోయి బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అయిపోతే పేషెంట్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. హౌ డు యూ నో దట్ ద పేషెంట్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఎ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్? ఫస్ట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ is fast, FAST. You remember fast, you remember how a brain stroke will be identified. F means the facial weakness. Suppose a person who was absolutely fine, suddenly you see that the face is moved, deviated to one side, the patient is having a stroke. Then A, FAST, A is arm weakness. Suddenly the gentleman was talking over a phone or doing some activity. Suddenly his power of the hand drops, the phone drops down, or he was writing, is not able to write. Then you suspect the power of the hand is dropping down, then the patient might be having a stroke. Or you can sit in a restaurant, suppose you're sitting in the restaurant, the person opposite to you who was eating comfortably, suddenly not able to lift the spoon, probably he is having a stroke. And then S. So S is a speech weakness. Suddenly the gentleman who was able to comfortably speak will not be able to speak or have slurred speech. Like you ask the name and say like that. It's not able to speak. So then you think that the patient is having a brain stroke, which is because of the blockage of a blood vessel. So why we are discussing about brain stroke? Because it's the second leading cause of death worldwide. So it's a very significant and common disease. And now there is a very, very good treatment for stroke. Previously, brain stroke means we used to give medications, aspirin, blood thinning agent and all. But ఇప్పుడు మెడికల్ సైన్స్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత there are two best treatment that is available for brain stroke or ischemic stroke. One is a thrombolysis. ఒకటి చాలా స్పెషల్గా ఇంజెక్షన్ ఉంది, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్, 7,000-8,000 నుంచి 20,000-25,000 వరకు ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంది బ్లడ్ క్లాటింగ్ బస్ట్ చేయడానికి. ఈ 4.5 hours లోపల పేషెంట్ స్ట్రోక్ సెంటర్కి వస్తే బై గివింగ్ దిస్ ఇంజెక్షన్ వీ కెన్ డిజాల్వ్ ద క్లాట్. అండ్ సపోజ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లార్జ్ వెసల్ ఆక్లూజన్, ఒక పద్ధతి ఉంది, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. చిన్న ఇంజెక్షన్ చేసి చేయి నుంచి కాలు నుంచి లోపల వెళ్ళిపోయి క్లాట్కి క్యాచ్ చేసి బయట వస్తాను. దట్ ఈస్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ స్పెషలిస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ థ్రోంబెక్టమీ ఆర్ థ్రోంబో ఆస్పిరేషన్. సో టూ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ స్ట్రోక్ నౌ. వన్ ఈజ్ బై ఇంజెక్షన్, థ్రోంబోలైసిస్. కొన్ని పేషెంట్ సూటబుల్ ఉంది, దానికి ఇంజెక్షన్ ఓకే. చాలామందికి ఈ ఇంజెక్షన్ సూటబిలిటీ లేదు, బికాజ్ 4.5 hours తర్వాత పేషెంట్ వస్తుంది, లేకపోతే పెద్ద బ్లడ్ వెసల్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. ఇలాగ సిచ్యువేషన్లో వీ కెన్ డూ స్ట్రోక్ థ్రోంబెక్టమీ, థ్రోంబో ఆస్పిరేషన్, స్టెంట్ రిట్రీవర్. దట్ మీన్స్ చిన్న ఇంజెక్షన్ చేసి కాల్ నుంచి బ్రెయిన్ లోపల వెళ్ళిపోయి వీ విల్ రిమూవ్ ద క్లాట్. So everything is available with us. We have a comprehensive stroke center with thrombolysis and thrombectomy. So that should be the way to treat stroke. So whenever you have a stroke, fast is the symptom, FAST, and T is time to rush. F for facial weakness, A for arm weakness, S for speech weakness. If you have any of these, then it's a time to rush to the nearby stroke center where the treatment will be done after doing CT, MRI. This treatment is possible and can be done. Again, for prevention of stroke, ideal body weight, free from blood pressure and cholesterol, and adequate physical activity is required. So please be fit, stay away from stroke. But if you have a stroke, rush to the nearby stroke center. There is a facility now to treat this stroke by an injection thrombolysis or a thrombectomy by interventional neuroradiology procedure. They are very safe. The outcome is fantastic. Thank you.